यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा
Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. नमो विष्णुपदाय परमहंस परिवार चक्राचार्य स्तोत्रराष्ट्र श्री श्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ISKCON फाउंडर आचार्य इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय परमहंस परिवार चक्राचार्य स्तोत्रराष्ट्र श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी देवी की जय। समवेता भक्त वृंद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Hare Krishna Namo Vishnu. Jai. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो जयो नित्यानंद। श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। Reading from Chaitanya-caritamrta, composed by Krishnadas Kaviraj Goswami, translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Chapter 10, Adi Leela, Chapter 10, Text 1. Śrī Caitanya-padāmbhoja madhupebhyo namo namaḥ kathañcid āśrayād yeṣāṁ śvāpi tad-gandha-bhāg bhavet. Anybody? Puja. Śrī Caitanya-padāmbhoja madhupebhyo namo namaḥ kathañcit āśrayād yeṣāṁ. Śrī Caitanya-padāmbhoja madhupebhyo namo namaḥ kathañcit āśrayād yeṣāṁ. tad-gandha-bhāg. Śrī Caitanya-padāmbhoja namo namaḥ. Translation by word by Srila Prabhupada. Śrī Caitanya, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu. Pada-ambhoja, the lotus feet. Madhu,
honey, pebhyaḥ, unto those who drink, namaḥ, respectful obeisances, namaḥ, respectful obeisances, kathañcid, a little of it, āśrayād, taking shelter of, yeṣāṁ, of whom, svā, dog, api, also, tad-gandha, the aroma of the lotus flower, bhāk, shareholder, bhavet, may become. Translation: let me repeatedly offer my respectful obeisances unto the beelike devotees who always taste the honey of the lotus feet of the Lord Caitanya Mahāprabhu. If even a doggish non-devotee somehow takes shelter of such devotees, he enjoys the aroma of the lotus flower. Purport: the example of a dog is very significant in this connection. A dog naturally does not become a devotee at any time, but still it is sometimes found that a dog of a devotee gradually becomes a devotee also. We have actually seen that a dog has no respect even for the tulsi plant. Indeed, a dog is specially inclined to pass urine on the tulsi plant. Therefore, the dog is the number one non-devotee. But Śrī Caitanya Mahāprabhu's Sankirtan movement is so strong that even a dog-like non-devotee can gradually become a devotee by the association of devotees of the Lord Chaitanya. Sri Shivananda Sena, the great householder devotee of Lord Caitanya Mahāprabhu, attracted a dog on the street while going to Jagannath Puri. The dog began to follow him and ultimately went to see Chaitanya Mahāprabhu. The dog began to follow him and ultimately went to see Chaitanya Mahāprabhu and was liberated. Similarly, cats and dogs in the household of Srivas Thakur were also liberated. Cats and dogs are other animals. Cats and dogs and other animals are not expected to become devotees. But in the association of a pure devotee, they are also delivered. Srila Prabhupada ki jai. Namo Vishnu Padaya Param. Om Ajnana Tirmandasya Jnananja Shalakya Chakshurum Litam Yena Tasmai Shri Gurve Namah. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणवानी वरिप्रिय नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे तिस्वे नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय स्वामी नमोचार्य पदाय नेताय कृपा हरे कृष्णा. So the book Chaitanya-caritamrta. The Chaitanya-caritamrta, if you do English translation, means nectarian character of Lord Chaitanya or the immortal character of the Lord Chaitanya. Translation? சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திற்கு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு நாம் செய்தோம் என்றால் அதன் அர்த்தம் பகவான் சைத்தன்யரின் அமிர்தம் போன்ற பண்புகள் என்று வரும் அல்லது பகவான் சைத்தன்யரின் மரணமில்லாத பண்புகள் என்றவாறு மொழிபெயர்க்கப்படும். Why it is nectarian? Because it is a nectar to the devotees. ஏன் அமிர்தம் போன்ற என்று கூறப்படுகிறது? பக்தர்களுக்கு அது அமிர்தமாகவே செயல்படுகிறது. Nectar means one which will make you relish at the fullest. அமிர்தம் என்றால் முழுமையாக நம்மால் அதை சுவைக்க முடியும். Also the nectar means which we can keep you alive
throughout the kalpa or the day of Brahma. அதோடு அமிர்தம் என்பதை பருகும் பொழுது, அமிர்தத்தை பருகும் பொழுது கல்பம், ஒரு முழு கல்பம், பிரம்மதேவர் ஒரு தினம் முழுவதும் நாம் உயிரோடு இருக்க முடியும். So Mahaprabhu's pastimes are like this. மகாபிரபுவின் லீலைகள் இது போன்றது. Once Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was taking a class in a place called Munger in Bihar. பீகாரில் முங்கேர் என்ற இடத்தில் ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் ஒரு முறை வகுப்பு எடுத்துக் கொண்டிருந்தார். Munger is a town which is on the bank of river Ganges. முங்கேர் நகரமானது கங்கை நதி கரையில் அமைந்திருந்தது. And it was the evening time where Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was taking the class. அது மாலை பொழுது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் வகுப்பு வழங்கி கொண்டிருந்தார். And suddenly it started raining heavily. திடீரென்று கனமாக மழை பெய்ய தொடங்கியது. And the river bed started increasing. ஆற்றில் நீர்நிலை அதிகரிக்க தொடங்கியது. So as the water was increasing, people, the sitters, visitors, devotees were getting little unrest. நீர்நிலை அதிகரிப்பதை பார்த்ததும் அங்கு அமர்ந்திருக்கும் பக்தர்கள் சற்று மன அமைதி இழந்தார்கள். So Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur made a one famous statement that time. அப்பொழுது பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் பிரபலமான ஒரு வாக்கியத்தை கூறினார். He said, suppose you are traveling in a boat. ஒருவேளை நீங்கள் படகில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால், and you have Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam and Chaitanya-caritamrta with you. அந்த சமயத்தில் உங்களிடம் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் உங்களோடு இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். And to survive you have to reduce some weight. உயிர் வாழ வேண்டுமென்றால் நீங்கள் கைகளில் இருக்கும் பாரத்தை சற்று குறைக்க வேண்டும். And he said, if you have to reduce weight, first reduce Bhagavad Gita. You can just relieve Bhagavad Gita in the water. பாரத்தை குறைக்க வேண்டும் என்றால் முதலில் நீங்கள் பகவத்கீதையை நீரில் போட்டு விடலாம். He said, even if you think that weight is more in the boat and furthermore weight has to be reduced, then you relieve Srimad Bhagavatam. படகில் அதிகமாக பாரம் இருக்கிறது என்று அப்பொழுதும் நீங்கள் உணர்ந்தீர்கள் என்றால், இன்னும் குறைக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் நீங்கள் நீரில் போட்டு விடலாம். But never leave Chaitanya-caritamrta. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை மட்டும் நீங்கள் விட்டுவிடவே கூடாது. Because that is one book, even if nothing is there, it can revive the whole religion, spirituality again. அந்த ஒரு கிரந்தமானது உங்களிடம் வேறு எதுவும் இல்லாமல் போனாலும் பரவாயில்லை, மொத்த மதம் மற்றும் பகவான் பக்தியை நமக்கு மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய சக்தி அந்த கிரந்தத்திற்கு இருக்கிறது. That doesn't mean that we don't have to study Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. We start learning Chaitanya-caritamrta directly. இதனால் நாம் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்காமல் நேரடியாக சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை படிக்கலாம் என்று நாம் பொருள் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. I think in the forward note in this, Srila Prabhupada writes, if I remember correctly, I'm not sure, but somewhere he has written, first one has to read Bhagavad Gita, then he has to read Srimad Bhagavatam, then only one should read Chaitanya-caritamrta. முதலில் ஒருவர் பகவத்கீதை படிக்க வேண்டும், அதன் பிறகு ஒருவர் பாகவதம் படிக்க வேண்டும், அதன் பிறகுதான் ஒருவர் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பு எழுதி வைத்திருக்கிறார். And if you are reading Chaitanya-caritamrta without completing Srimad Bhagavatam, you can stop it, start reading, complete Bhagavad Gita, then Srimad Bhagavatam, complete it, then only you should start reading Chaitanya-caritamrta. ஒருவேளை
பாகவதம் படிக்காமல் நீங்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் முதலில் அதை நிறுத்திவிட்டு பகவத்கீதை படியுங்கள். அதை முடித்த பிறகு பாகவதம் படியுங்கள். அதை முடித்த பிறகு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் படிக்க தொடங்குங்கள். But it is one of the sweetest. It attracts. ஆனால் அது மிக மிக இனிமையான கிரந்தம், அனைவரையும் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியது. Once you must have heard about Amog Leela Prabhu, who is in Delhi. He asked in Guru Maharaj in 2006-5, before the stroke came. They were in the Navmandal Parikrama. Then he asked Guru Maharaj, because he was a disciple of Gopal Krishna Maharaj. So he addressed Guru Maharaj by the name and he said, His Holiness, how you are able to have so much love for Mahaprabhu? ஒரு முறை 2005-6 குரு மகாராஜருக்கு பக்கவாதம் வருவதற்கு முன்னால் இருந்த காலகட்டம் அது. அப்பொழுது கோபால் கிருஷ்ண மகாராஜ் அவரின் சீடராகிய அமோக் லீலா பிரபு அவர்கள் குரு மகாராஜரை பார்த்து கேட்டார், எப்படி நீங்கள் இவ்வளவு ஸ்லோகங்களை சைத்தன்ய ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று. He asked, what should I do to get that kind of a love and faith in Mahaprabhu? மகாபிரபு மீது அத்தனை அன்பு மற்றும் நம்பிக்கை எனக்கும் ஏற்பட வேண்டும் என்றால் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று குரு மகாராஜரை அவர் கேட்டார். Guru Maharaj said, read Chaitanya-caritamrta 108 times. குரு மகாராஜர் பதில் கூறினார், 108 முறை சைத்தன்ய-சரிதாமிர்தம் படியுங்கள் என்று கூறினார். And Guru Maharaj tells what he has done already. குரு மகாராஜ் தான் ஏற்கனவே செய்ததை தான் கூறினார். So he has read that Chaitanya-caritamrta 2005-6 itself 108 times, or maybe more also. 2005-6 அந்த காலகட்டத்திலேயே குரு மகாராஜர் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை 108 முறை அல்லது அதற்கு மேலாகவும் படித்திருப்பார். Here it is mentioned that even a doggish non-devotee somehow takes the shelter of a devotee who is a devotee of Lord Caitanya, can enjoy the aroma of the lotus flower of bhakti. பகவான் சைத்தன்யரின் பக்தரிடம் நாயை போன்ற அபக்தர் சரணடைந்தார் என்றால் அவரும் இந்த பக்தி என்ற தாமரை மலரின் நறுமணத்தை நுகர முடியும், அனுபவிக்க முடியும் என்று இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Devotees are very, very special. பக்தர்கள் மிக மிக விசேஷமானவர்கள். To become a devotee of Lord Caitanya, Krishnadas Kaviraj Goswami writes a small bhajan. பகவான் சைத்தன்யரின் பக்தராக வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் ஒரு சிறிய பஜனை எழுதியுள்ளார். भज गौरांगा कहो गौरांगा ले गौरांगा नाम रे, यही जन गौरांगा बाजे सही मोरा प्राण रे. Leave it. மேற்கூறிய பாடலை எழுதியுள்ளார். Okay, Bhaj Gauranga, worship Lord Gauranga. பகவான் கௌரங்கரை வழிபட வேண்டும். Kaho Gauranga, speak about Gauranga. பகவான் கௌரங்கரை பற்றி பேச வேண்டும். Le Gauranga Namre, take the names of Lord Gauranga. பகவான் கௌரங்கரின் நாமங்களை பெற வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். The one who worships Gauranga is by life and soul. கௌரங்கரை வழிபடுபவர்தான் என்னுடைய வாழ்க்கை மற்றும் மூச்சு போன்றவர்கள். Now this verse is taken by different sect of people differently. இந்த பதமானது பல நபர்கள் படிக்கும் பொழுது பலவிதமாக அர்த்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். Bhaj Gauranga, okay, worship Gauranga. பஜ் கௌரங்கா என்றால் கௌரங்கரை வழிபடுங்கள், சரி. Kaho Gauranga, speak about Gauranga. கஹோ கௌரங்கா, கௌரங்கரை பற்றி பேசுங்கள். Le Gaurange re name,
that doesn't mean you have to chant Gauranga, Gauranga, Gauranga only. Gauranga Nam is Hare Krishna Mahamantra is also Gauranga Nam. And it was given by Lord Chaitanya itself. And all his disciples, devotees, his disciples, everybody chanted Hare Krishna Mahamantra only. லே கௌரங்கா நாம்னே, இதன் பொருள் கௌரங்கா என்ற நாமத்தை மட்டும் நாம் உச்சரிக்க வேண்டும் என்ற அர்த்தம் கிடையாது. பகவான் சைத்தன்யர் நமக்கு வழங்கிய ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அந்த மகாமந்திரத்தை நாம் உச்சரிக்கலாம், அதில் ஈடுபடலாம். இதை சைத்தன்ய மகாபிரபு வழங்கிய பொழுது அவர் பின்பற்றும் அனைத்து சீடர்களும் குரு சீடர் பரம்பரை வழியாக வம்சமாக உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் மகாமந்திரமாகும். Prabhupada mentions somewhere, I don't know where, but he has mentioned that Sahajiyas chant Gauranga Gauranga and they will not chant Hare Krishna Mahamantra. பிரபுபாதர் எங்கோ ஒரு இடத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், சகஜியாக்கள் கௌரங்கா கௌரங்கா என்று ஜபிப்பார்கள், அவர்கள் மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க மாட்டார்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். And you will see that kind of sectarian lot of people in Odisha and Bengal. பொதுவாக வங்காளத்தில் அது போன்ற பிரிவு சேர்ந்த பக்தர்கள் அதிகமாக இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. As I said initially, devotees are very, very special. முதலில் நான் கூறியது போல பக்தர்கள் மிக மிக விசேஷமானவர்கள். See Mahaprabhu's disciples, 6 Goswamis. மகாபிரபுவின் சீடர்களை பாருங்கள். Then 6 கோஸ்வாமிகள். Then Raghunath Das Goswami's disciple is Krishnadas Kaviraj Goswami. அதன் பிறகு ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமியின் சீடர் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி. And who gave us this book, which is called Chaitanya-caritamrta. அவர்தான் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த கிரந்தத்தை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார். Already when Krishnadas Kaviraj Goswami writes, rather composes Chaitanya-caritamrta, he was very old. சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை இயற்றும் பொழுது கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ கோஸ்வாமி முதுமையான பருவத்தை அடைந்திருந்தார், முதிய வயதில் இருந்தார். And that time 2 Gaudiya Vaishnava authorized versions of Chaitanya Mahāprabhu's biography were already there. One was Chaitanya Bhāgavad and second was Chaitanya Mangal. அப்பொழுது ஏற்கனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட 2 சைத்தன்ய பாகவதம் மற்றும் சைத்தன்ய மங்கள் என்ற 2 கிரந்தங்கள், கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட 2 கிரந்தங்கள் அப்பொழுது ஏற்கனவே பரவலாக இருந்தது. Chaitanya Bhāgavad is totally in Bengali and Chaitanya Mangal is totally in Sanskrit. No, Chaitanya Mangal was written in Sanskrit. சைத்தன்ய பாகவதம் முழுமையாக வங்காளம். Both were in Bengali. Okay, both were in Bengali. 2 கிரந்தங்களும் சைத்தன்ய பாகவதம் சைத்தன்ய மங்கள் இரண்டுமே வங்காள மொழியில் எழுதப்பட்டிருந்தது. This Chaitanya-caritamrta has very few Sanskrit shlokas and there are most of them, and then second Adi after 13th chapter I think Bengali starts till the end. First 12 chapters are சரிதாமிர்தத்தில் சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் முதல் 12 அத்தியாயங்களில் சமஸ்கிருத ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. அதன் பிறகு 13ஆம் அத்தியாயத்திலிருந்து வங்காள மொழியில் ஸ்லோகங்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. So Prabhu said only the Mangalacharan part of the first 12 chapters goes Sanskrit and rest all verses goes in Bengali in all this thing, all the chapters. முதல் 12 அத்தியாயங்களில் மங்களாச்சரணம் மற்றும் வங்காள மொழியில் இருக்கிறது. அதன் பிறகு சமஸ்கிருதத்தில் அனைத்தும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. And whenever Krishnadas Kaviraj Goswami has to take a reference of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam or different other various scriptures, he takes it in Sanskrit and writes it. எப்பொழுதெல்லாம் பகவத்கீதை அல்லது வேறு சாஸ்திரங்கள் மேற்கோள் காட்ட வேண்டும் என்று கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி நினைக்கிறாரோ அப்பொழுது சமஸ்கிருதத்திலேயே அந்த ஸ்லோகங்கள் எடுத்து அவர் மேற்கோள் காட்டுவார். And if you see all the chapters in the end, he prays to Rupa Goswami and Raghunath Goswami. அனைத்து அத்தியாயங்களின் இறுதியிலும் அவர் ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் ரகுநாதாஸ் கோஸ்வாமி நினைத்து பிரார்த்தனை செய்கிறார்.
And this is the only book which has Mahaprabhu's pastimes as well as philosophy. மகாபிரபுவின் லீலைகள் மற்றும் மகாபிரபுவின் தத்துவங்களை கொண்டிருக்கும் ஒரே கிரந்தம் அல்லது ஒரே புத்தகம் இது மட்டுமே. Chaitanya Bhagavad, Chaitanya Mangala, both are pastimes only. சைத்தன்ய பாகவதம், சைத்தன்ய மங்களம் இரண்டுமே மகாபிரபுவின் லீலைகளை பற்றி மட்டுமே வர்ணிக்கிறது. The Adi Leela which we are talking right now is based on Murari Gupta's diary. நாம் இப்பொழுது கலந்துரையாடி கொண்டிருக்கும் ஆதிரிலை முராரி குப்தரின் கை குறிப்பீட்டை பொறுத்தே அமைகிறது. And Murari Gupta has written only the first 24 years of pastimes of Lord Caitanya. முராரி குப்தர் முதல் 24 வருடங்கள் சைத்தன்ய மகாபிரபுவினால் லீலைகள் செய்தார். அதை பற்றி மட்டுமே குறிப்பு எழுதியிருக்கிறார். And then the pastimes has been taken from Swarup Damodar diary. அதன் பிறகு நடந்த லீலைகள் அனைத்தும் ஸ்வரூப் தாமோதரின் தினசரி கை குறிப்பீடை வைத்தே அதன் அடிப்படையில் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. So it is not that he has just sit and started writing something. It is basically he has taken the reference from the diaries of the devotees who were the associates of Lord Caitanya. அவர் அமர்ந்து மனம் போன போக்கில் எழுத ஆரம்பிக்கவில்லை. பகவான் சைத்தன்யரின் சகாக்களாக இருந்த பக்தர்களின் தினசரி கை குறிப்பீட்டை எடுத்து அதிலிருந்து மேற்கோள்களை எடுத்து அதை அடிப்படையாக வைத்தே அவர் இதை எழுதியிருக்கிறார். Actually that time after Mahaprabhu closes his pastime on planet Earth and then leaves to his eternal planet or some other place, lot of Sahajias started writing books on the pastimes of Mahaprabhu, claiming to be the devotees or associates of Mahaprabhu. மகாபிரபு இந்த பூமியில் லீலை முடித்துவிட்டு கிளம்பிய அந்த தருணத்தில் பல சகஜியாக்கள் மகாபிரபு லீலைகளை பற்றி கிரந்தங்கள் எழுதினார்கள். அவர்கள் மகாபிரபுவின் பக்தர்கள் என்று கூறிக்கொண்டு அந்த கிரந்தங்களை அவர்கள் எழுதினார்கள். And that time Rupa Goswami or Raghunath Goswami or other devotees felt if there is no one book which in a Gaudiya Vaishnavas which should be taken as main book, then there will be chaos in the society in the future on the name of Chaitanya Mahaprabhu. ரூப கோஸ்வாமி அல்லது ரகுநாத் கோஸ்வாமி அப்பொழுது உணர்ந்தார்கள், நம்முடைய கௌடிய வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் ஒரு புத்தகத்தை பிரதான புத்தகமாக நாம் எடுத்து வைத்து அதை பின்பற்றாவிட்டால் திருவள்ளுவம் காலங்களில் பெரிய குழப்பமே ஏற்படும் கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் என்று அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். Although being very old, that time only Raghunath Goswami asked him to write Chaitanya-caritamrta. மிக முதுமையான பருவத்தை அடைந்திருந்தாலும் அந்த சமயத்தில் தான் ரகுநாதாச கோஸ்வாமி அவர்கள் சைத்தன்ய-சரிதாமிரத்தை எழுத வேண்டும் என்று அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டார். And then he took the two books reference and then he wrote Chaitanya-caritamrta. அதன் பிறகு இந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் எடுத்து அதை மேற்கோளாக வைத்து அதன் அடிப்படையில் சைத்தன்ய-சரிதாமிரத்தை அவர் எழுதினார். That is the mercy of the devotee coming from devotees. இதுதான் பக்தரின் கருணையாகும். இதுதான் பக்தர் மூலமாக நாம் அடையும் கருணையாகும். Then came Srila Prabhupada almost 350 years after writing or 400 years after writing the translation and purpose on Chaitanya-caritamrta. சைத்தன்ய-சரிதாமிரத்தின் பொருளுரை மற்றும் மொழிபெயர்ப்பு எழுதி 400 ஆண்டுகளுக்கு பிறகுதான் பிரபுபாதர் இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். That was his mercy for all of us. அவருடைய கருணை தான் நாம் அனைவரும் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். In fact, before that, Bhakti Vinod Thakur searched this book for 11 years or 12 years. He didn't get a single copy of Chaitanya-caritamrta. இதற்கு முன்னால் பக்தி வினோத் தாக்கூர் இந்த கிரந்தத்தை தேடி 12 ஆண்டுகள் தேடி அலைந்தார். ஆனால் அந்த சைத்தன்ய-சரிதாமிரத்தின் ஒரு பிரதியை கூட அவரால் பெற முடியவில்லை. And then he, I think, found one after 12 years of searching, and then he wrote it fully on the paper. Previously it used to be written on the leaves.
12 ஆண்டுகள் தேடிய பிறகு அவருக்கு ஒரு கிரந்தம் கிடைத்தது. அதை அவர் அந்த இலைகளில், அந்த காலத்தில் எப்படி இலைகள் எழுதப்படுமோ அதன் அடிப்படையில் இலைகளில் அவர் எழுதினார். So see the how mercy has flown from devotees. இங்கே பக்தர்கள் மூலமாக கருணை எப்படி பாய்ந்து ஓடி வருகிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம். We all are very fortunate to live in a time where this book is available easily. இந்த கிரந்தம் எளிமையாக கிடைக்கும் அந்த காலகட்டத்தில் நாம் அனைவரும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இது நாம் அனைவரும் செய்த மிகப்பெரிய பாக்கியம் அல்லது நல்லதிஷ்டமாகும். Just because of the mercy of devotees. இதற்கான முழு காரணமும் பக்தர்களின் கருணையே ஆகும். Otherwise we would have not known who is Chaitanya Mahāprabhu and his pastimes, his philosophy, we would have not known. இது நடக்காவிட்டால் சைத்தன்ய மகாபிரபு யார், அவர் புரிந்த லீலைகள் என்ன, அவருடைய தத்துவம் என்ன என்பதை பற்றி நாம் யாருக்குமே தெரிந்திருக்காது. Before coming to ISKCON, even I didn't know who was Chaitanya Mahāprabhu. இஸ்கான் வருவதற்கு முன்னால் சைத்தன்ய மகாபிரபு யார் என்று எனக்கே தெரியாமல் தான் இருந்தது. So 2003 I came first time to our old temple, and that time Gauranitai, which are in Perambur, was standing there, and then Radha Krishna and that time Rukmani Krishna Satyabhama, that small vigrahas, and then Jagannath Baldev Subhadra were there, small deities which are there in the front as vigraha, arch vigrahas. So that time I saw Krishna, this Gauranitai, and I don't remember if there was a plate, so I couldn't understand who are they standing. ருக்மணி சத்யபாமா, ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா இருந்த காலகட்டம் 2003ஆம் ஆண்டு. அப்பொழுது நான் கௌரவனிதாயை பார்த்தேன். ஆனால் அங்கு யார் நிற்கிறார் என்று, அந்த விக்கிரகத்தில் இருப்பது யார் என்று என்னால் சரியாக அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை. But I didn't ask anybody who are they, why are they standing here. இவர்கள் யார், ஏன் இங்கே நிற்கிறார்கள் என்று நான் யாரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவும் இல்லை அந்த சமயத்தில். Then I went to Delhi. I remember I saw there also Gauranitai standing there. அதன் பிறகு நான் டெல்லி சென்றேன். அங்கும் கௌரவனிதாய் விக்கிரகங்கள் நிற்பதை நான் பார்த்தேன். There also I didn't ask. அங்கும் அவர்களை பற்றி நான் எதுவும் விசாரிக்கவில்லை. But the name was there, Gauranitai. ஆனால் கௌரவனிதாய் என்ற பெயர் அங்கே இருந்தது. Then I went to Vrindavan. அதன் பிறகு விருந்தாவனம் சென்றேன். There also Gauranitai there with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur and Prabhupada, and then other 2 altars. அங்கும் கௌரவனிதாய், பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர், பிரபுபாதர் மற்றும் இன்னும் 2 கருவறைகள் இருந்தது. So I took my mother also. Probably that was my first visit to Vrindavan in my life. So my mother asked me, who are they? அப்பொழுது என்னுடைய தாயாரையும் நான் அழைத்து சென்றிருந்தேன். அதுதான் விருந்தாவனத்திற்கு நான் முதலாக சென்றது. அப்பொழுது என்னுடைய மதர், என்னுடைய அன்னையானவர், யார் அவர்கள் என்று கேட்டார் கௌரவனிதாயை பார்த்து. So I read Gauranitai. I said Gauranitai. அங்கே எழுதப்பட்டிருப்பதை பார்த்து நான் கௌரவனிதாய் என்று கூறினேன். Then she again asked me, but who are they? மீண்டும் என்னுடைய அன்னை கேட்டார், யார் அவர்கள் என்று கேட்டார். So I asked one devotee, then he explained, okay, he said they are Krishna Balram, non-different, same, you should worship them, that's it. So I told, same thing I told my mother. நான் இன்னொரு பக்தரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டேன். அவர்கள் கிருஷ்ண பலராம் தான், அவர்களை நாம் வழிபட வேண்டும், அவர்களுக்கும் கிருஷ்ண பலராமருக்கும் எந்த வித்தியாசம் இல்லை என்று இந்த பக்தர் கூறினார். அதே விஷயத்தை நான் என்னுடைய தாயாரிடம் கூறினேன். So, but slowly coming to ISKCON, knowing about the Chaitanya Mahāprabhu, reading the books, hearing about him, everything changed the life. இஸ்கான் வந்த பிறகு படிப்படியாக நான் இந்த விஷயங்களை பற்றி தெரிந்து கொண்டேன். கிரந்தங்களை படித்தேன், சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி படித்தேன். படிப்படியாக அவரை பற்றி தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கை மாறிவிட்டது. Krishna appeared 5,000 years before. கிருஷ்ணர் 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த உலகத்தில் தோன்றினார். But his kripa or his special mercy was not on everyone. ஆனால் அவருடைய கிருபை அல்லது விசேஷமான கருணை அனைவருக்கும் கிடைக்கவில்லை.
Forget Krishna. If we see all the incarnations, there has been specific mercy only given by the Lord to specific people only, not to everyone. கிருஷ்ணர் ஒரு புறம் இருக்கட்டும், அனைத்து அவதாரங்களிலுமே பகவான் தோன்றும் பொழுது குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு குறிப்பிட்ட வகையில் மட்டுமே கருணையை வழங்கி இருக்கிறார். அனைவருக்கும் அந்த அவதாரங்களில் பகவான் கருணையை வழங்கவில்லை. When he came as Kurma, it was for only devatas. கூர்மா அவதாரம் எடுத்த பொழுது தேவர்களுக்கு மட்டுமே கருணையை வழங்கினார். When he came in the form of a fish, it was only for Manus and those 7 rishis and few other vanaspatis and few other living entities. மனுக்கள், ரிஷிகள், வனஸ்பதிகள் மற்றும் இதர சில உயிர்வாளிகளுக்கு மட்டுமே மச்ச அவதாரத்தின் போது அவர் அருள் புரிந்தார். When he came as Narsingadev, it was only for Prahlad Maharaj. நரசிங்கதேவராக அவர் தோன்றிய பொழுது பிரகலாத் மகாராஜருக்கு மட்டுமே அருள் புரிந்தார். When he came as Lord Ram, it was also for very specific people, not for everybody. ராமச்சந்திர பகவானாக அவர் தோன்றிய பொழுது கூட குறிப்பிட்ட நபர்கள், அந்த பக்தர்களுக்கு மட்டுமே அவர் அருள் புரிந்தார், அனைவருக்கும் அருள் புரியவில்லை. Same with Krishna. When he came, his mercy flew to Gopas, Gopis, queens of Dwaraka, and very Pandavas, or very few who were his already permanent associates in the spiritual world. ஏற்கனவே ஆன்மீக உலகத்தில் நித்திய சகாவாக இருந்த கோப்பர்கள், கோபியர்கள், ருக்மிணி தேவி போன்ற நபர்கள், ராணியர்கள், பாண்டவர்கள், அர்ஜுனர் போன்ற ஏற்கனவே நித்திய சகாவாக இருந்தவர்களுக்கு மட்டுமே கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் தோன்றிய பொழுது அவர் தன்னுடைய கருணையை வழங்கினார். But when Krishna himself came as devotee, everything changed. ஆனால் கிருஷ்ணரே பக்தராக இந்த உலகத்தில் வந்த பொழுது அனைத்துமே மாறியது. As a devotee, he showered his mercy on everybody whom he met. ஒரு பக்தராக யாரை பார்த்தாலும் அவர் மீது பகவான் அவருடைய கருணையை வழங்கினார். Just by hugging, he gave a love of Godhead to everybody. Anybody he met, he will hug, and that's it. He will have a prema bhakti. யாரை பார்த்தாலும் அவர் கட்டி அணைப்பார், அதன் மூலமாக அந்த நபர் பிரேம பக்தியை பெற்று வருவார். He is walking on the road, that time no road, only mud road. People will come, just take the mud where he has walked, rub on their body, and they will get prema bhakti. அந்த காலத்தில் மண் தரை தான் இருந்தது. அவர் அந்த மண் தரை போன்ற சாலைகளில் நடந்து செல்லும் பொழுது மக்கள் வந்து அவர் காலடி மண்ணை எடுத்து நெற்றியில் வைத்துக் கொள்வார்கள், உடனடியாக அவர்களுக்கு பிரேம பக்தி கிடைத்துவிடும். So devotees are very, very special. எனவே பக்தர்கள் மிக மிக விசேஷமானவர்கள். Mahaprabhu restricted his pastimes only in India and Bengal. He is now Bangladesh. இந்தியா மற்றும் வங்காளதேசம் இந்த 2 நாடுகளுக்குள் மட்டுமே மகாபிரபு தன்னுடைய லீலைகள் செய்தார். Then came Prabhupada. அதன் பிறகு பிரபுபாதர் வந்தார். He took Mahaprabhu to all over the world. அவர் மகாபிரபுவை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சேர்த்தார். And then he make all these doggish non-devotees, made them to take shelter of Chaitanya Mahāprabhu. அதன் பிறகு இந்த நாயை போன்ற அபக்தர்கள் அனைவரும் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அடைக்கலத்தை பெறுவதற்கு பிரபுபாதர் ஏற்பாடு செய்தார். Think for 5 minutes somewhere. We have heard this statement, Prabhupada has done something great which nobody can do. Think for 5 minutes alone, sitting somewhere, what Prabhupada has done. Think for 5 minutes. பிரபுபாதர் யாருமே செய்யாத செயல்பாட்டை செய்திருக்கிறார் என்று நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். ஒரு இடத்தில் அமைதியாக அமர்ந்து 5 நிமிடம் அவர் என்னென்ன செய்தார் என்று பற்றி சிந்தித்து பாருங்கள். He has given us Mahaprabhu, he has given us Krishna consciousness, he has given us so many scriptures, he has given us so many temples, he has given us the movement because of which we all are together. அவர் மகாபிரபுவை நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார், கிருஷ்ணரை வழங்கியிருக்கிறார், சாஸ்திரங்களை வழங்கியிருக்கிறார், ஆலயங்களை வழங்கியிருக்கிறார், இயக்கத்தை வழங்கியிருக்கிறார். இதனால் தான் நாம் இன்று பக்தர்களாக இருக்க முடிகிறது. He has given us discipline in our life.
நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒழுக்கத்தை அவர் வழங்கி இருக்கிறார். I don't know about others, but I was not a devotee. மற்றவர்களை பற்றி எனக்கு தெரியாது, நான் முதலில் பக்தராக இல்லை. Now he has given devotees so many things, so much of love that his disciples have become guru and then they are given a same thing. அவர் பக்தர்களை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார், அதிகமான அன்பை வழங்கி இருக்கிறார். இப்பொழுது அவருடைய சீடர்கள் குருவாக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களும் அவர் வழங்கிய அதே விஷயத்தை நமக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். Bhanu Maharaj says, normally when a founder Acharya leaves, after that the movement started going down. பானு மகாராஜர் கூறுவார், பொதுவாக ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் இந்த உலகத்தை விட்டு மறந்தவுடன் அந்த இயக்கத்தின் வீற்றான இந்த இயக்கம் முழுவீச்சு செயல்படாது, படிப்படியாக அதன் தாக்கம் குறையும் என்று. Because he is the main person, everything goes around him. ஏனென்றால் அந்த நபர் தான் பிரதானமான நபராக இருப்பார், அனைத்தும் அவரை மையமாக வைத்து தான் செயல்படும். This happened when Mahaprabhu was there. மகாபிரபு இந்த உலகத்தில் இருந்த பொழுது இதே நிகழ்வு நடந்தது. So if you think like Mahaprabhu left planet somewhere 1530 something, and then next 100 years, after 100 years there is a gap in Krishna consciousness movement. If you see next 250-300 years, you won't find any succession happening. 1530ஆம் ஆண்டு மகாபிரபு இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்தார். ஆனால் அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200-300 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தீவிரமான தாக்கம் அந்த இயக்கத்தில் இல்லாமல் இருப்பதை நாம் படித்தால் புரிந்து கொள்ளலாம். But Prabhupada left this planet. After that, see, the movement has grown multiple times. ஆனால் பிரபுபாதர் இந்த உலகத்தை விட்டு மறைந்த பிறகு இந்த இயக்கமானது பல மடங்கு அதிகமாக தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டிருக்கிறது, பெரிதாக வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. Prabhupada opened 108 temples. Now we have more than 600. 108 ஆலயங்களை பிரபுபாதர் திறந்து வைத்தார். இப்பொழுது 600 ஆலயங்களுக்கு மேல் இருக்கிறது. And another 600 will be in the pipeline waiting. When they will get funds, they will open it. In fact, more. இன்னும் 600 ஆலயங்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்று 600 அல்லது மேற்பட்ட ஆலயங்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் என்ற திட்டம் இருக்கிறது. போதுமான நிதி வந்த பிறகு அந்த ஆலயங்களும் நிறுவப்படும். So many cities are waiting that okay, temple will come all over the world, not only in India. உலகம் முழுவதும் பல நகரங்களில் ஆலயம் வரப்போகிறது என்று பலர் ஏக்கத்தோடு காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது. So 108 to 600 established temple, increasing to another 600 waiting in the pipeline. See the flow of mercy after Prabhupada left this planet, still the mercy is flowing. 108 இருந்து 600 மாறியது. அதன் பிறகு இன்னும் 600 வருங்காலத்தில் வெகுவிரைவில் நிறுவப்பட போகிறது. பிரபுபாதர் மறைவிற்கு பிறகும் அந்த கருணை எப்படி அருமையாக பாய்ந்தோடுகிறது என்று பாருங்கள். We are in debt to Srila Prabhupada which we can never repay. நாம் பிரபுபாதருக்கு பட்டிருக்கும் கடனை எப்பொழுதும் நம்மால் திருப்பி செலுத்த முடியாது. Only thing what we can do is try to get few other souls and save them. நாம் செய்யக்கூடியதெல்லாம் இன்னும் சில ஆத்மாக்களை இந்த இயக்கத்தில் இணைத்து அவர்களை காப்பாற்றலாம். Like devotees saved us. பக்தர்கள் நம்மை காப்பாற்றியது போல நாம் இதை செய்யலாம். This is the mercy of devotees. இதுதான் பக்தர்களின் கருணையாகும். And Srila Prabhupada said once that you just chant 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra, follow 4 negative principles, I'll take care 70% of you. 16 மாடுகள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபித்து 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்தால் போதும் 70% உங்களை நான் பராமரிப்பேன், பாதுகாப்பேன் என்று பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So 30% efforts we can take in Krishna consciousness. 30% முயற்சியை கிருஷ்ணனில் நாம் மேற்கொள்ளலாம். Nothing. 16 rounds, 2 hours, following 4 regulative principle. But people find it difficult now that following 4 regulative principle also.
16 மாலைகள் ஜெபிக்க 2 மணி நேரம் ஆகும். 4 கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிக்க வேண்டும். அவ்வளவுதான். மிக மிக எளிமையானது. ஆனால் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடிப்பதே மக்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு சவாலாக இருக்கிறது. They find it difficult because they don't chant. அவர்கள் ஏன் அதை சிரமமாக கருதுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதில்லை. Because they don't follow what Chaitanya Mahāprabhu said. ஏனென்றால் சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வார்த்தைகளை அவர்கள் பின்பற்றவில்லை. They don't follow what Krishnadas Kaviraj Goswami said. கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி கூறியதை அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை. And initially itself I told what Krishnadas Kaviraj Goswami said. Bhaj garango kaho garango le garange re name. தொடக்கத்திலே நான் கூறினேன் கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி என்ன கூறினார் என்று. Worship Gauranga, speak about Gauranga and take the holy names of Gauranga. கௌரங்கரை வழிபடுங்கள், கௌரங்கரை பற்றி பேசுங்கள், கௌரங்கரின் புனித நாமத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று அவர் கூறினார். Gauranga's holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. கௌரங்கரின் புனித நாமம் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்பதே ஆகும். If we do that, everything will manifest. அதை நாம் செய்தாலே போதும், அனைத்துமே வெளிப்படும். I don't know how many of you were there when we had only small temple. Mataji, I remember. The rest, Prabhu, I don't remember if he was there. You were there? Okay, Prabhu was there. He went Vrindavan in between for 3 years, I remember now. Prabhu joined in the last stage. This was a barren land. Everything was open and there was a one small temple. That's it. சிறிது காலத்திற்கு முன்னால் இது ஒரு வெற்று நிலமாக இருந்தது, அனைத்துமே வெட்ட வெளியாக இருந்தது, ஒரு சிறிய ஆலயம் மட்டுமே இருந்தது. Everything manifested not because of our doing something great, just because we all desired and we worked for it, but the mercy came from up. நாம் ஆசைப்பட்ட காரணத்தினால் இந்த பெரிய ஆலயம் போன்றவை நிறுவப்படவில்லை. நாம் அதற்காக செயல்பட்டு கொண்டிருந்தோம், அதற்காக ஆசைப்பட்டு கொண்டிருந்தோம். ஆனால் மேலிருந்து கருணை நமக்கு கிடைத்தது. அந்த கருணை மூலமாக மட்டுமே இந்த ஆலயம் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. If I think 2008-9, then I would have never visualized this, what has happened, what is the position we are right now in. இப்பொழுது நாம் இருக்கும் நிலைமை பற்றி 2008, 2009 காலகட்டத்தில் என்னால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியவில்லை. Once, I don't know whether I have shared this past time, we had this, now you have a toilet block, that was an open roof behind the temple, and then we could climb down to Maharaj room from the back side. இப்பொழுது கழிவறை இருக்கும் இடமானது வெற்றிடமாக இருந்தது, மேலிருந்து நாம் மேல்கூரை இல்லாமல் இருந்தது. அப்பொழுது நாம் அந்த வழியாக மேலே ஏறி மகாராஜரின் அறைக்கு பின்பக்கமாக நுழைய முடியும். அப்பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் அப்படி இருந்தது. And temple was our this brahmachari ashram. இப்பொழுது பிரம்மச்சாரி ஆசிரமம் இருக்கும் இடம்தான் ஆலயமாக அப்பொழுது இருந்தது. So there was a tap, they will give us chanamrit, and there was a tap, we will wash hands, and Maharaj and Nimai Prabhu was one of our very old pujari, very senior devotee. He was from France, I think. They were talking and I was just standing there next to them. அப்பொழுது ஒரு குழாய் இருக்கும், அங்கேதான் அனைவரும் கை கழுவுவார்கள். மகாராஜர் மற்றும் நிமாய் பிரபு பிரான்சில் இருந்த ஒரு மூத்த பக்தர் ஆவார். அவர் ஒரு பூஜாரி, ஆலய பூஜாரி ஆவார். இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள், நான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் பக்கத்தில் இருந்து கொண்டு. So this could be, I think, 2007, 2008. 2007-8 காலத்தில் இது நடந்திருக்கலாம். By that time, we have made the basement, ground floor structure was ready, and first floor walls and roof were, I don't remember roof was there, but we were there. We could reach here, first floor, I remember. I don't remember if the roof was there.
அடித்தளம், தரைத்தளம் மற்றும் முதல் தள வேலைகள் நடந்து கொண்டிருந்தது. அப்பொழுது முதல் தளத்தில் கூரை கூட அமைக்கப்பட்டதா இல்லையா என்று சரியாக நினைவில்லை. So Nimai Prabhu and we were expecting that time the temple some astrologer told Sumitra Prabhu that time that temple will be in 2006. He told in next 3 years temple will manifest, something like that he told. I remember that. ஒரு ஜோசியர் சுமித்ரா கிருஷ்ண பிரபுவிடம் கூறினார், ஒரு அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் ஆலயம் நிறுவப்பட்டுவிடும் என்று அவர் கூறியிருக்கிறார். அது போன்ற ஒரு சில விஷயங்கள் கூறியிருக்கிறேன், எனக்கு சரியாக நினைவில்லை. And that time itself only Tirupati temple was inaugurated. I remember that. அப்பொழுதுதான் திருப்பதி ஆலயமானது நிறுவப்பட்டது, எனக்கு நினைவிருக்கிறது. So Nimai Prabhu told Maharaj, looks like we cannot do it even in next 5 years. அப்பொழுது நிமாய் பிரபு மகாராஜிடம் கூறினார், மகாராஜ் போகிற போக்கை பார்த்தால் 5 ஆண்டுகள் ஆனா கூட நாம் இதை முடிக்க முடியாது என்று போல எனக்கு தோன்றுகிறது என்று கூறினார். And Maharaj just laughed. மகாராஜ் புன்னகைத்து விட்டார். And I was thinking that astrologer is saying that it will manifest in 3 years, now 2007. Why Prabhu is talking like this? நான் யோசித்தேன், அந்த ஜோசியக்காரர் 3 ஆண்டுகளில் இது நிறுவப்படும் என்று கூறினார். இப்பொழுது 2007ஆம் ஆண்டு தான் ஆகிறது, ஏன் பிரபுஜி இவ்விதமாக பேசுகிறார் என்று நான் சிந்தித்தேன். He was telling this because we were not serious enough to make the temple. அவர் கூறியதற்கான காரணம், நாங்கள் அனைவரும் தீவிரமாக ஆலயத்தை நிறுவ வேண்டும் என்று ஈடுபடவில்லை. இதற்காகத்தான் அவர் கூறியிருக்கிறார். We didn't have a serious desire that Krishna should manifest here. கிருஷ்ணர் இங்கே வெளிப்பட வேண்டும் என்ற தீவிர ஆசை எங்களிடம் இல்லாமல் இருந்தது. And when 2011 few devotees became serious that we will make it in 1 year, we wanted to open on a ground floor, then our Maharaj said, open on the first floor. And our serious desire itself, the mercy start flowing from the top. 2011ஆம் ஆண்டு சில பக்தர்கள் தீவிரமாக இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டார்கள். மகாராஜர் கீழ்த்தளத்தை சரி செய்யுங்கள், அதன் பிறகு முதல் தளம் நிறுவப்படலாம் என்று கூறினார். இவ்விதமாக பக்தர்கள் தீவிரமாக ஆசை செய்து முயற்சி செய்த பொழுது படிப்படியாக இந்த ஆலயமானது உருவானது. And within 1 year this temple was made and inaugurated. ஒரு ஆண்டுக்குள் இந்த ஆலயம் கட்டப்பட்டு தொடக்க விழாவானது கொண்டாடப்பட்டது. 2011 Gaur Purnima to 2012 Akshaya Tritiya, 13 months. 2011 கௌர பூர்ணிமாவிலிருந்து 2012 அக்ஷய திருதை 13 மாதங்களில் இது முடிக்கப்பட்டது. Just because our seriousness and our prayers to Srila Prabhupada and Krishna and Gauranitai. இவை அனைத்திற்கும் காரணம் நம்முடைய தீவிர முயற்சி மற்றும் நம்முடைய மனமுருகிய பிரார்த்தனைகள். கௌரவனித்தாய், கிருஷ்ணர் போன்ற பிரபுபாதரோடு நாம் செய்த மனமுருகிய பிரார்த்தனை மற்றும் தீவிர முயற்சியே காரணமாகும். So devotees are always eager to give the mercy, but we ourselves are not ready to take it. பக்தர்கள் கருணை வழங்குவதற்கு எப்பொழுதும் தயாராக இருக்கிறார்கள், ஆனால் நாம் அதை பெறுவதற்கு தயாராக இல்லை. And Srila Prabhupada is very clear. He says, if we associate with devotees, our whole life can change. பிரபுபாதர் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார், பக்தர்கள் சங்கத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் என்றால் நம்முடைய மொத்த வாழ்க்கையும் மாறிவிடும். Thank you very much. Hare Krishna. One minute. Shyam Balram Prabhu wants to tell something. Hare Krishna. Actually, this normally we chant Hare Krishna Mahamantra. This Bhaja Gauranga song was the first sang by Vishnu Priya. It was the Mahamantra for her. She was singing only this mantra only, Bhaja Gauranga Kaho Gauranga. She was not chanting Hare Krishna Mahamantra. So later Krishna's Guru, he compiled this. It was the mantra of Vishnu Priya.
நாம் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறோம். இந்த பஜ கோவிந்தா கரகோரங்க கோவிந்தா என் பாடல் விஷ்ணு பிரியாவின் மந்திரமாகும். அதை தான் அவர் உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார். அதன் பிறகு கிருஷ்ணாத கவிராஜ் கோஸ்வாமி அவர்கள் இந்த கிரந்தத்தை தொகுத்து எழுதினார். முதலில் விஷ்ணு பிரியா அவர்கள் இதைத்தான் உச்சரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். See, that's how mercy flows from devotees. Special enlightenment by Prabhuji. I didn't know it. I hope பக்தர்கள் மூலமாக கருணை பாய்ந்து you will know about it. பிரபுஜி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Thank you very much. Hare Krishna. Jai. Jai.